என்னடா என்கிட்டயே செயின் எல்லாம் தொடுற? நான் எவ்வளவு பெரிய டான் தெரியுமா? நீ டானா? இப்போ யார் இங்க நிஜமான டான்? மச்சான் போற. டேய் எங்கடா போறீங்க? டேய் வாடா டேய். Hello? வணக்கம், என் பேர் மதுமிதா. நான் சீனியர் ரெசிடென்ட். என்ன ஆச்சு? இவர் பேர் சத்யசேகன், ஏஜ் 18. ஓகே. இவருக்கு வந்து இப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. முதுகில் அடிபட்டுருச்சு. அங்கேயே ஃபெயிண்ட் ஆகிட்டாரு. சரி, கவலைப்படாதீங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே டாக்டர். Yes. Doctor, the patient is age 18. He is unconscious. He has a low back pain and he is bleeding lightly. Okay, let's see what we can do. Chiquita, come and record the BP and pulse rate for this patient. வணக்கம் சார், நான் அனுப்ரியா, ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் டாக்டராக வேலை செய்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு நான் சின்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே உங்களுக்கு? கொஞ்சம் கண்ணை முடிக்கோங்க. உங்களை நான் இப்போ இந்த பஞ்சால் தொட போகிறேன். ஃபீல் ஆகுதான்னு சொல்லுங்கள், நான் அப்படி விடுங்க. ஓகே. இப்போ நான் தொடுற இடத்துல உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும்னா தொட்டு காட்டுங்க, நான் அப்படியே விடுங்க. ஓகே, கண்ணை திறந்துக்கலாம். இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டால் கொஞ்சம் டச் பண்ணுவேன். எந்த இடத்துல வந்து 1 பாயிண்ட்டாக தெரியுதா 2 பாயிண்ட்டாக தெரியுதான்னு சொல்லுங்கள். ஓகேவா? டச்லாம் பண்ண தேவை. 1 பாயிண்ட்டாக 2 பாயிண்ட்டான்னு சொல்லுங்கள். பண்ண முடியுங்க? பண்ணலாமா? 1 பாயிண்ட்டா 2 பாயிண்ட்டா? 2 பாயிண்ட். இப்போ 2 பாயிண்ட். இப்போ 1 பாயிண்ட். இப்போ 1 பாயிண்ட். கொண்டு திறந்துக்கோங்க. இப்போ நான் உங்கள் கை வச்சு ஒரு டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். மடக்கிறனா இல்லை நீட்டுறனான்னு சொல்லணும். கண்ணை அப்படியே மூடியே வச்சுருங்க. ஓகேவா? மடக்கிறனா இல்லை நீட்டுற? மடக்குறீங்க. இப்போ நீட்டுறீங்க. இப்போ மடக்குறீங்க. இப்போ நீட்டுறீங்க. மேலே கீழே? எப்போ? 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 ஓகே, கண்ணை திறந்துக்கோங்க. இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு லைட்டாக வைப்ரேட் பண்ணுவேன். அது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள். தெரியுதுன்னா ஓகே சொல்லுங்கள். தெரியுதா? தெரியுது.
இப்போ இந்த பின் வச்சு லைட்டாக குத்துவேன், உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது. குத்துறது தெரியலையான்னு சொல்லுங்கள், ஓகேவா? தெரியுதா? தெரியுது. இப்போ தெரியுது. இப்போ தெரியுது. இப்போ தெரியுது. ஓகே. இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு சூடாக இருக்கா இல்லைன்னா ஜில்லுன்னு இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். எப்படி இருக்கா? கோல்டு. இப்போ குளிர். இப்போ சூடாக இருக்கு. இப்போ சூடாக இருக்கு. Okay, Anupriya, Chiquita, can you report the findings of the patient who got admitted last week? Ma'am, I took the vitals last week and today and they were normal. Okay. I have done the sensory system examination for the patient Sathia. He was not able to perceive the sensations on the right side except the pain and temperature, whereas the left side, all the sensations were intact. Yes, you are right, doctors. This 18-year-old patient had an injury in the spinal cord at the level of thorax. The injury is in the right side and has damaged specifically the dorsal column pathway. Ma'am, but why there is loss of sensation on the ipsilateral side? Usually it will be on the contralateral side, right? I have a question for you guys. Where does the crossing of fibers occur in the dorsal column pathway? Medulla. Yes. So, here the lesion has occurred at the level of spinal cord just before the crossing of fibers. So, he has ipsilateral effects. So now you guys have a lot of doubts in the dorsal column pathway. To make it simple, I'll show you an interesting video on dorsal column pathway. Let us go to the video. Basically, the dorsal column pathway has various levels. From downwards above, these are receptor, first order neuron, spinal cord, medulla, second order neuron, thalamus, third order neuron, and the cerebral cortex. When the mechanoreceptors are stimulated, they send electrical signals via the first order neuron. It may be proprioception, vibration, or fine touch sensations. The first order neuron then climbs up the spinal cord ipsilaterally in the fasciculus cuneatus or fasciculus gracilis of posterior white column. It then reaches the ipsilateral part of medulla where it relays. From the medulla, second order neurons cross the midline and ascend up to the ventroposterolateral nucleus of thalamus. From the thalamus, third order neuron arises and climbs up to the ipsilateral cerebral cortex in the Brodmann's areas 3, 1 and 2, which are the primary sensory cortex. Thus, the impulses are perceived in the cerebral cortex. We as Group A2 would like to extend our sincere gratitude to the entire physiology department, including the head of department, Dr. Priscilla, and our very own table teacher, Dr. Suganya, without whom this would not have been possible. We really hope that by our little video presentation, you would have gathered how important physiology is in the clinical aspect. Thank you. 3, 2, 1, action!